ম্যাম, জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। ম্যাম, আমি একটু টাস্ক ল্যাব 2 নিয়ে আমি একটু কনফিউশনে ছিলাম ম্যাম। হুম। আমাদের টিঙ্কার ক্যাডে কিছু আহ, মানে কয়েকটা আগাতে হয়েছিল, আই গেস 1 থেকে 4 আই গেস 2 থেকে 4 পর্যন্ত। তো ম্যাম, অনেকগুলো আমি বুঝতে পারি নাই, ওগুলো আমি কমপ্লিটও করতে পারি নাই। 2 থেকে 4 পর্যন্ত মানে এক্সপেরিমেন্ট 2 to 4। আচ্ছা। এরকমই না। মানে আমি বুঝি নাই বলে আমি ড্র করতে পারি নাই। তো ওইটা আসলে ক্লাসে লাস্টে মানে করানো হয়েছিল না, পরে আবার মিডের ছুটি চলে আসছিল বলে ওইটা গ্যাপ পড়ে গেছে না। হ্যাঁ, এটা আসলে যার মানে গ্যাপ পড়ে গেছে এখন। আহ, আমরা তো আর মানে রিপিট করতে পারবো না, আমাদেরকে তো আবার প্রসিড করতে হবে। যেটা তুমি করতে পারো আর কি, রেকর্ডিং তো থাকে দেওয়া, তো বারবার তুমি ধরো রেকর্ডিংটা দেখলে ভালো হয় তোমার জন্য। তুমি না রেকর্ডিং না দেখে দেখে ম্যাম, আমি রেকর্ডিং দেখছি ম্যাম, অনেকবারই দেখছি। মানে আদার্স যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো আমাদের সাবমিশন ছিল, যে সাবমিশন মানে ওই যে গুগল ফর্মে, তো ওগুলা হুম। সব সাবমিটও করছি। কিন্তু মানে মেইন যে কয়েকটা ছিল যে আঁকানো, জাস্ট মানে টিঙ্কার ক্যাডে জাস্ট জাস্ট ড্র করা আর কি, তো ওইটা কয়েকটা বুঝি নাই। টিঙ্কার ক্যাডে ড্র করা বলতে যে টিঙ্কার ক্যাডে সার্কিট বসানো, ইয়েস ম্যাম। ওইটা তো অ্যাকচুয়ালি ওইটা কিন্তু পার্ট অফ ইওর টাস্ক, মানে ওইটা তো প্রতি উইকে করছি আমরা, দেখায় দেখায় দিচ্ছি। তো তোমার আইডিয়াটা তুমি যদি বুঝে যাও যে সার্কিটে আসলে কিভাবে ওয়ারিং করে, কিভাবে কানেকশনস দেয়, কখন কিভাবে সিরিজে বসায় বা প্যারালেলি কিভাবে বসায়, এই কয়েকটা সিম্পল বেসিক জিনিস যদি বুঝতে পারো, যে কোনো সার্কিটই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবা। ঠিক আছে? তো আজকেও তুমি একটু দেখো আমরা কিভাবে করি, মানে মন দিয়ে ক্লাসটা করো। তারপর যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে এটা আর কি, মানে প্র্যাকটিসের ব্যাপার, নিজে ট্রাই করতে থাকো, হয়ে যাবে একটা সময়। ঠিক আছে? টিঙ্কার ওটা তো আমি সাবমিট করতে পারি না ম্যাম, ওই জন্য তো ম্যাম আচ্ছা, ওটা কি আর মানে আর কি মানে নিবেন না ম্যাম, যদি আমি মানে আজকে যদি তাহলে এসটি মানে কোনো ভাইয়ের বা আপুর কাছ থেকে যদি মানে জিনিসটা বুঝি। এক্সপেরিমেন্ট কি 5 এর কথা বলছো? ওই যে আহ সিরিজ প্যারালেল? 5 না ম্যাম, এটা হচ্ছে আপনার এক্সপেরিমেন্টের 2, 3 আর 4 ম্যাম। টোটাল আই গেস 5টা সার্কিট ড্র করতে হতো, এরকম মানে বলছে যে ইটস ইওর হোমওয়ার্ক কাইন্ড অফ। কারণ হুম। এগুলো ম্যাম অন্য সেকশনদের সাথে ম্যাচও ছিল না, এই জন্য আমি আর কি কোনো আইডিয়াও পাইতেছিলাম না যে এক্স্যাক্টলি মানে জিনিসটা কেমন হইতে পারে বা কি। তুমি মানে রেগুলারলি কি ক্লাস করেছিলা এমনি? মানে কারণ ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। সেকশন ওয়াইজ তো ভ্যারি করবেই টাস্ক। সেকশন ওয়াইজ ইভেন ইন্ডিভিজুয়ালিও আমরা রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু ডিফারেন্ট করে দেই, যাতে তোমরা ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারো, জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো। আচ্ছা, যেটাই হোক, তোমার যেখানে ল্যাকিংস আছে একটু ক্লাস মনোযোগ দিয়ে দেখো। কেন আমরা কিভাবে সিরিজ করতেছি, কিভাবে প্যারালেল করতেছি, এই কয়েকটা সিম্পল টেকনিক যদি বুঝতে পারো, সার্কিট বসাতে সমস্যা হবে না। আর মোটামুটি প্রতিটা এক্সপেরিমেন্টের ধরো 2টা টাস্ক যখন দেই আমরা, প্রথম টাস্কটা কিন্তু আমরা বলেই দেই যে কিভাবে, মানে দেখাই দেই কিভাবে করতে হচ্ছে, বা মানে প্রসিডিউরটা বলেই দেই যে আহ, কখন কি জিনিস, কোন প্যারামিটার বের করবা, আলটিমেটলি কি ভেরিফাই করবা। সো সেকেন্ড টাস্কটা কিন্তু ওই সেম প্রসিডিউরটাই ফলো করতে হয়। সেকেন্ড টাস্কে জাস্ট একটু সার্কিটের ভ্যারিয়েশন থাকে, আর কিছুই না। ঠিক আছে? সো সার্কিট দেখে ঘাবড়ায়ও না, জাস্ট আইডিয়া ওয়াইজ ইমপ্লিমেন্ট করতে থাকো, আর কিছুই মানে সমস্যা ম্যাম, হবে না আশা করি। ওইটা কি ম্যাম আর জমা নিবেন ম্যাম, যদি আমি হ্যাঁ, তুমি মানে জমা যদি দাও, তুমি নিজে ট্রাই করো, তুমি জমা দিলে অবশ্যই জমা নিব, কিন্তু মানে হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি দেরিতে জমা নেওয়াটারও, জমা নেওয়া উচিত না। উইকলি এই জিনিসগুলা জমা দিতে হয়। সো এটা অন্যদের জন্য দেখা যাবে যে আনফেয়ার হয়ে যাচ্ছে, যে ওরা কষ্ট করে উইকলি জমা দিচ্ছে, তুমি অনেক বেশি টাইম নিয়ে নিচ্ছ। সো আমি আপাতত কনসিডার করলাম, বাট তুমি চেষ্টা করো যে যখন যে ডেডলাইনটা দেওয়া থাকে সেই ডেডলাইনের মধ্যে এই জিনিসগুলো কমপ্লিট করে ফেলতে।
ঠিক আছে। আর সামনের যে ডেডলাইনটা আছে এই থার্সডেতে, সেটা হচ্ছে তোমার এই গত ল্যাব ক্লাস যেটা করিয়েছিলাম এক্সপেরিমেন্ট 4, সেটার ডেটা শিটটা তোমাদের সাবমিট করতে হবে, ঠিক আছে? তো ওইটা তোমরা থার্সডের মধ্যে দিয়ে দিও। থার্সডে 5টা পর্যন্ত তোমাদের সময় আছে। আর যদি কোনো কনফিউশন থাকে এমনি কোয়েরিজে, তো তুমি যে কোনো টাইমে জিজ্ঞেস করতেই পারো, ঠিক আছে? আমি না হয় আদনান স্যার, যে কোনো একজন আমরা সলভ করে দিব, সমস্যা নাই। ম্যাম আরেকটা জিনিস কি যে ওদিন মানে সামহাও অনেকেই হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স নিতে মানে মানে দিতে ভুলে গেছে আর কি ম্যাম। তো মানে আমার যেমন মানে নেটের ইস্যু করতেছিল, তো লাস্ট মোমেন্টে মানে মানে পুরা ক্লাস করে লাস্ট মোমেন্টে ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারি না। তো আচ্ছা, আমি কি সাবমিট করলে কি ম্যাম আমি ওই অ্যাটেন্ডেন্সটা আমরা পেয়ে যাবো? আমরা কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স নেই নাই, আমরা ওই সাবমিশনটাই কনসিডার করব, যে সাবমিট করবে না ওকে তার অ্যাটেন্ডেন্সও থাকবে না, এরকম আর কি জিনিসটা, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সো আচ্ছা আমরা তাহলে আগাতে পারি। আচ্ছা, এখানে আমি কি ইংলিশে বলবো নাকি আজকে বাংলায় বলতে পারবো, আমি জানি না, একজন মনে হয়। ম্যাম বাংলাতে বলেন। আচ্ছা, ও যদি চলে আসে তখন সিয়াং তো। এখনো আসে নাই ম্যাম, সো বাংলাতে কন্টিনিউ করতে পারেন আই গেস। আচ্ছা, মানে অবশ্য না, রেকর্ডিং, অ্যাকচুয়ালি রেকর্ডিংটা ইংলিশেই থাকতে হবে, বিকজ ও যাতে দেখতে পারে। আচ্ছা, তাহলে ইংলিশেই শুরু করতেছি, ইংলিশেই কন্টিনিউ করি, ঠিক আছে? আচ্ছা, so today we are going to start a different experiment, that is experiment 3. The name of the experiment is basically to see load effect. Okay, so load effect, what does it mean, or what's the idea behind it, or what's the theory behind it? I will discuss it in a moment, but the circuit that you will have to solve is will basically look like this. Okay, and this is going to be your data sheet. The data sheet will be provided You're in a not moment. sharing your screen. You're not hearing me at all? You're not sharing your screen. Your screen. I'm really sorry, my bad. Okay, let me take a minute. My bad. Okay, I guess all of you have the lab sheets with you, right? So we will be doing experiment 3. So if you want to open it yourself, you can. Can you see it now? Yes, ma'am. Okay. So this is experiment 3. The name of the experiment is observation of application of a load affecting the terminal voltage. That is, we have to basically see how the application or introduction of a load in a circuit affects the node voltages or the terminal voltages of a circuit. Okay, that is, the circuit will kind of look like this. Now let me discuss some of the basic theories behind it. So in this today's experiment, we have to consider a voltage divider circuit. Now what is a voltage divider circuit? It is nothing but a series circuit. Okay, so series circuit, in a series circuit, let us consider this is a voltage source, and in a series circuit we know all the resistances or all the components are connected one after another, that is, they are connected serially, right? So if we consider 3 resistors, then a series connection or a voltage divider circuit will kind of look like this. Okay, so this is the power supply, or E, volt, and these are resistors R1, R2, and R3, let us suppose. Okay, so why is it called a voltage divider circuit? Do we all know the reason behind it, or okay, let me explain in a very simple meaning. In a voltage divider circuit or in a series circuit, every series circuits are known as voltage divider circuits. So in a series circuits, what do we know? Only a single current will be flowing through the entire circuit. So
a single current will be flowing through the entire circuit, and all the parameters are constant. The voltage is constant, the resistor is constant. So what will be the very parameter that will change? Only the voltage across the resistors will change. That is, the resistors will drop a certain level of voltage. Each of the resistors will drop a certain level of voltage, which is why the node voltages will be different from one another. Okay, so this node voltage will have a different voltage value, this node voltage will have a different voltage value, this will have a different voltage value. That is why we call this circuit a voltage divider circuit, because each of the resistor is dropping a certain level of voltage, and which is why the node voltages are different from one another. Okay, so let us consider the voltage source is about 12 volt. Okay, the voltage source is 12 volt, and let us consider the resistor R1 is 1 kilo ohm, R2 is also 1 kilo ohm, R3 is also 1 kilo ohm. That is, we are basically using three resistors in series that also has same or equal resistance values, right? And we are giving a 12 volt in the supply terminal, or in the input terminal. Okay, so what does it mean? It means that we know that each of the resistor will be dropping a certain amount of voltage depending on what the resistance value is. Okay, that is, higher the resistance value, more voltage will be dropped across the resistance. Okay, now but in this case, all the resistors have the same value. That is, they have 1 kilo ohm resistance. Okay, this means that this particular supply voltage, or this particular 12 volt, will be equally divided into all the three resistances. Do we all understand? That means that this 12 volt will be divided into all the three resistances. That is 3 into 1 kilo ohm resistances. Or what does it im- imply to? And this will be 3 and 4. Okay, so what does it mean? It means that each of the resistance, or each of the resistors, will be dropping 4 volt across them. Okay, so R1 will be dropping 4 volt across it, R2 will be dropping 4 volt across it, R3 will be dropping 4 volt across it. Okay, so that means the voltage is equally divided into 3. Now what I'm talking about, I'm talking about the voltage across the resistance. This is basically VR, or voltage across the resistance. Okay, but what about the node voltages? What about the voltage over here, over this node, over this node, this node, and this node? What should be the voltage values? See, this particular node, let us consider this is V1. This particular node has a voltage of V1. So we can very evidently see that this node is directly connected to the supply voltage, right? So the voltage, the node voltage, or the V1, will be equal to the supply voltage, that is 12 volt. Okay. So this will be V1 will be 12 volt, very evidently. And we know the resistor R1 will be dropping 4 volt across it. So after this R1 resistor, after dropping 4 volt across it, what will be the voltage at this node? It 8 won't be volt. 8 volt. Very good, exactly. It won't be equal to 12 volt anymore, because the resistance has already dropped 4 volt across it. So the node voltage here over this node will be 8 volt. So let us consider this is V2. Now what about V3? What about V3? What? 4 volt. 4 volt, because R2 is also dropping 4 volt across it. And what will be the voltage over here? V4. 0 volt. Exactly, 0 volt. Very good.
So like I said, each of the resistors, since they are dropping the same amount of voltage, that is 4 volt, each of the node will have a voltage lower than the previous one, 4 volt lower than the previous one. Okay, so that is the scenario of a voltage divider circuit or a series circuit. Each of the node voltages are different from one another. Okay, acha. So now if we want to introduce any load, what does a load mean? Load means any device or any household appliance. It could be radio, television, or money, or air conditioners, anything. So if you want to introduce a load, or if you want to connect a load in this particular circuit, that is, or in other words, let's just say you want to connect a load. This is a load. You want to connect it over 4 volt. You want to provide the load with a voltage of 4 volt across it. You want to maintain a 4 volt across the load. Okay, so how do we do that in our households? It's not very feasible, or it's not actually possible to use voltage sources before each appliances. So there is only a single power source in every household, and all the appliances of the households are connected to that particular power source. Okay, not all the appliances cannot have their individual power sources. Okay, so how do we connect this load with a 4 volt how do we maintain a 4 volt for this load? So it will be very common for us to think that the load can be easily connected over this particular node. That is, this node has a voltage of 4 volt. So it is very common to think that the load can be connected to this particular node. That is, this circuit will look like this. Let me show it in a very. So this, let us consider the load. A load is basically a resistance. Any load can be represented by a resistance. Okay, so this is RL, that is load resistance, and this is R3, which was 1 kilo ohm, like we have previously shown. Okay, so this was 4 volt, right? So and this was 0 volt. So you might think that if you introduce this load resistance, or if you connect this load resistance parallelly with R3, you will also be able to provide this load resistance with a voltage of 4 volt. But that does not happen. That's not the case, because whenever you are applying a resistance, or whenever you are connecting a load resistance in parallel to another circuit, or to another resistor, then the node voltage does not remain the same. It won't be 4 volt. It will be somewhat lower than 4 volt. Can anyone guess why is that so, and what's the reason behind it? What I'm trying to say is, it's not possible to, it's not accurate or correct to think that you will be able to connect this load over here and still get 4 volt at the output, or 4 volt across it. That won't be the case, because whenever you're connecting a load in parallel to another component or to another resistor, the node voltage will change. In other words, the node voltage will drop a little. But what is the reason behind it? Why does that happen? Ma'am, because that R3 and the new R2 are connected parallelly, and the resultant equivalent resistance will Yes, cause. I have understood what you're trying to say. Exactly, that's the reason.
why does the voltage across at this particular node does not remain 4 volt as it was before? It reduces a little. Why does it happen so? Because whenever we are connecting two resistors or two loads in parallel to one each other, what happens is the equivalent resistance drops. Okay, the equivalent resistance reduces. So let us say the load resistance also has a resistance value of 1 kilo ohm. So what will be the equivalent resistance of this particular two resistances? It will be 2 kilo ohm. 1 kilo ohm into 1 kilo ohm divided by 1 plus 1. That will be the equivalent resistance. Okay, so what is the final answer? It is about 0.5 kilo ohm. So please note that the equivalent resistance of a parallel circuit, the equivalent resistance when two resistors are in parallel to one another, the overall or equivalent resistance will be lower than the individual resistance values. Okay, so it is very evident that the equivalent resistance that we have found is zero point 0.5 kilo ohm, which is lower than R3, which is also lower than RL. So what does it mean? When the equivalent resistance is dropped or when the equivalent resistance has reduced, uh, which means the overall resistance of the circuit has reduced, right? So we can actually equivalently draw the circuit like this. So in this case, this will be 1 kilo, this will be 1 kilo, but this will be zero point 0.5 kilo, right? So the overall resistance or the equivalent resistance of the entire circuit has dropped. It was 3 kilo ohm previously, but it has dropped to now 2.5 kilo. So what can we say from this? Whenever we can say that whenever we are connecting a load across it, we are basically reducing the overall resistance of the circuit, which means we will be increasing the main current of the circuit. We will be increasing the entire current of the circuit. That means whenever we are basically applying a load over here, connecting a load over here, the load will be dragging a certain amount of current towards itself, right? The load will be drawing certain amount of current from the main circuit. It will be needing higher amount of current from the main circuit. So the main circuit will have to generate a greater current. Okay. So when the current increases in the circuit, the node voltages will drop a little. Okay. The node voltages will drop a little. So how much it drops or how much the node voltage is affected because of this load connected in parallel also depends on how much resistance the load has. So let us consider the load has here the load had a resistance of 1 kilo ohm, which is why the equivalent resistance was about zero point 0.5 kilo ohm, right? So the voltage, what should be the voltage over here? It won't be 4 volt anymore. It won't be 4 volt anymore. Okay, let me show it here. So this was V1. V1 is still connected to the power supply, so it will be still 12 volt. What about V2? You can easily solve the value of V2 by yes, you can solve the node voltages from the voltage divider rule, which is basically the voltage across the resistor can be given as the resistance value. Let us suppose we are finding out the voltage across R1. So this will be the voltage divider rule can be written as this. Okay, so you can easily find out how much voltage is dropped across each of the resistance. So this will be the, if we want to calculate the voltage across R1, we have to use this equation. If we want to calculate it for R2, we have to replace it by R2. If we want to calculate for R3, we have to replace it by R3. So
in each case we will be able to find out what will be the voltage across each of the resistance. Okay, so let us consider what will be the case. Let us calculate what will be the case. So let us find out what is the voltage across R1. So R1 is 1, and the total resistance is 2.5 into E was 12 volt. So how much is it? It should be around somewhat greater than 4 volt. It should be around 4.8. Let me check though. Yes, it is about 4.8 volt. Okay, so the R1 resistance, which was previously dropping a voltage of 4 volt, but in this case it is dropping a greater amount of voltage. That means the node voltage over here, that is V2, will be less than about 4.8 volt less than 12 volt. Okay, so how much will V2 be? It will be 7.2. exactly 7.2. So V2, which was previously 8 volt, now has dropped to about 7.2 volt. Similarly, the R2 will also be dropping this same voltage because R2 also has a 1 kilo ohm resistance. So it will also be dropping 4.8 volts. So what will be the voltage over here? 2.4. So 2.4. 2.4 volt. Very good. Thank you. So this will be 2.4 volt, and so we can finally say that this particular resistance, which is basically the equivalent resistance of R3 and RL, will be dropping 2.4 volts right now. Okay, will be dropping a voltage of 2.4 volts right now. So we can very clearly evidently see that all the node voltages has changed, that is all the node voltages has dropped. Okay, this voltage has dropped from 4 volt to 2.4 volt, which is about 1.6 volt variation. Okay, so that's what I wanted to verify, that whenever you are connecting any load in parallel to a circuit, the overall voltage, node voltages of, or overall terminal voltages of the circuit will change or will drop a little. Okay. Now this was the case when when we were considering a resistance or a load resistance of 1 kilo ohm. Now, what happens when we increase the load resistance? What does it mean? Let's just say now we are considering the RL to be sorry, we are considering the RL to be 100 kilo. Now, what happens when when we place a 100 kilo ohm resistance parallelly? That is, this was R3, 1 kilo, and now we are placing parallelly 100 kilo. Now, what does it mean? It means that whenever we are increasing the load resistance, the since the resistance is getting higher, or since the resistance has increased, it will drag a very low amount of current towards it. It won't be consuming much current, because we know higher the resistance, lower the current value, right? So the current that will be flowing through this particular branch won't be that much or won't be that high. Okay, so this can also be verified. Okay, in other words, we can say, since the the resistance or the load is not dragging much current from the main circuit, since it is not consuming much current from the main circuit, so we can say that the node voltages won't drop very much, or won't drop significantly. Okay, so here we can see a difference of 1.46 volt. About 1.6 volt has been dropped or has been reduced at this particular node. But whenever we will increase the resistance of the load, that is, if we use 100 kilo ohm resistance at the load, the
voltage drop will be very insignificant, won't be that much. Okay, voltage drop or the node voltage or the terminal voltage won't change that much. Okay, that means the load won't be affecting the terminal voltage in a significant manner. Okay, so when it means that whenever we are using a lower amount of resistance at the out as the load, lower resistance means greater amount of current is flowing through the resistance, which is why the voltage at each of the nodes will drop significantly. But when we are using a greater amount of load parallelly, then it will be dragging a very low current, so the voltage drop or the voltages at the node won't reduce in a very significant manner, because the load is not consuming much current. That means the load is not consuming much power. Okay, so this is true, this actually this scenario is true for every appliances in your household. Okay, so whenever you turn on the AC, you are actually putting a load, you are actually placing the AC over here. Okay, or at any node you are placing the you're basically placing the AC over here, or placing the AC parallelly over any of the nodes. Okay, so what happens, because of the AC, the voltage across each of the node actually drops a little, but we cannot we cannot see the voltage drop, because the power distribution board is constantly supplying us is trying to maintain a 220 volt, constantly maintaining a 220 volt in our household. So we do not very we cannot very much see the difference, or we cannot see the voltage drop, we cannot feel the voltage drop across, of the terminal voltages. Okay, so but it does happen for every other appliance. So yes, the more the appliance consumes power, or the more current it drags. So when it drags more current, the node voltage is will drop, or the node voltages will reduce more. Okay, so that's what you will have to verify today, or this is the circuit that you will have to implement today or design today. So oh, another thing I would like to mention, that whenever we are placing 100 kilo ohm in parallel to a 1 kilo ohm resistance, why did we say that it wasn't it won't drop the node voltage significantly? Why did we say so? Because if we calculate the equivalent resistance of these two resistors, that is, if we calculate their equivalent resistance, it will be like this. Okay, 101, sorry, 101. So this is actually very close to 1 kilo ohm, that is, it will be about 0.99 kilo ohm, which will be very close to this particular original 1 kilo ohm resistor. So as we can see, the load the resistance has not changed much when there was no load connected to the circuit. When there was no load connected to the circuit, the overall resistance, equivalent resistance, was 3 kilo ohm. But now when 100 kilo ohm resistance is connected, the circuit overall equivalent circuit of the overall resistance of the circuit has come down to 2.99 kilo ohm, which is not a very huge variation of resistance, which is why the change of the current or the change of the node voltages won't be that significant. Okay, so now, does anyone have any question regarding what I have just said, or is everyone clear about placing a load? Okay, so this particular effect that the load brings is known as the loading effect. Okay, or the load effect. So the load effect means that, or loading effect means
that whenever you are placing a load in parallel or connecting a load in parallel to a circuit, the terminal voltages drop or the node voltages drop. So that is what load effect means. Okay. So does anyone have any question related to this theory, or we can proceed? Okay, I guess we can proceed. So this is basically the circuit that you need to implement today on Tinkercad, and the circuit is a bit might seem a bit confusing because the circuit actually includes all these are basically represents the load resistances. Okay, uh, the circuit actually includes all the three load resistances at once. Okay, but when we will be doing this experiment, we won't be um, implementing the circuit, or we won't be designing the circuit like this. We will be using one single load at a time. Okay, so we will be placing the resistance over here, load over here, then we will find out the node voltages at all the nodes. We will find out the terminal voltages for this particular load. Then we will replace or okay, let me show you by drawing the circuit. Okay, so what your lab sheet has is basically this particular circuit. Each of the resistor has a 330 ohm resistance. So the lab sheet might seem a bit confusing because it has shown all the three load resistances at the same time. But what we will be doing is basically, first of all, we will be connecting the load over here. Okay, so we will be connecting the load over here. So after we have made this connection, we will be solving the terminal voltages, that we will be calculating the voltage at this particular node, this node, all the terminal voltages we have to calculate. Okay, then after calculating the terminal voltages for this particular setup, we have to disconnect this R from this node and place it over this node. Okay, then we have to again solve what is V1, what is V2, what is V3. We have to find out all the terminal voltages again. Then we have to disconnect it again and place it over this particular node. Then we have to again repeat the entire procedure, that is we have to solve V1, V2, V3. So there are three different scenarios. Three different scenarios, that is load will be connected over here at first, then secondly the node will be connected over here, and thirdly the node will be connected over here. But the lab sheet shows all the three connections at once, but we won't be doing that. Okay, we will be solving one at a time. So did everyone understand what we are supposed to do, or what we are trying to do? Or can we proceed, or should I speak a little more? Okay, I think we can proceed. So I'm requesting everyone to turn on Tinkercad, go to the Tinkercad website and create a new circuit. Has everyone opened Tinkercad? Or okay, I'm giving you some time. Please let me know when you have opened it. মিস টিঙ্কারকার্ড থেকে লগ আউট হয়ে গেছে, ক্লাস করতে ভুলে গেছি। Tinkercad থেকে লগ আউট হয়ে গেলে আবার লগ Okay, ইন okay. করতে I am sharing the class code. থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, আর বাকি has everyone opened Tinkercad? जी मैम।
Okay, has everyone opened the Tinkercad? Can we proceed? Yes, ma'am. Okay. Since you have done quite a lot of experiments till now, please guide me through this experiment. Please dictate me or guide me how should I implement this circuit. Okay. So what do we need in order to design this circuit? What components do we need? breadboard. G, can you speak a মিস little অ্যাকচুয়ালি আমি louder? জয়েন হতে পারতেছি না কেন জানি। জয়েন করতে পারতেছো না? ওই কোডটা দিয়েও হচ্ছে না? ম্যাম জিসুট দিয়ে লগ ইন করলে তো অটোমেটিক হয়ে যাওয়ার কথা। আচ্ছা মিস আমি ট্রাই করতেছি, আপনি প্রসিড। আচ্ছা, ইউ ইউ আই ক্যান গিভ ইউ সাম টাইম, সমস্যা নেই। Okay, হ্যাঁ, the components that we need is basically power supply, resistor, and multimeter, and another component that should be needed, that is breadboard. Okay, so we cannot forget that. Okay, so let me proceed if everyone has opened Tinkercad. Come to the workstation. Okay, so let me draw the circuit or design the circuit. So what would we need? We will need a breadboard at first. So let us take a breadboard from the library. And then we will be needing, if you see this circuit, let us consider only this particular section only. We won't be considering the load at first, because at first we will be considering node voltages. We will be calculating or finding out the node voltages when no load was connected to it. Okay, then after finding the node voltages, then we will connect the load one by one and see how the node voltage changes. Okay, so at first we will be just thinking of this particular circuit only, that is the series circuit only. The series circuit, let me draw this for you here. Okay, so the series circuit is basically this: a power supply and three resistors in series. Each of the resistors will have 330 ohm, and this is 12 volt. Okay, so this is the circuit that we want to design or we want to implement. Now, how do we do that? We have to first of all bring three resistors from here. Let us bring three resistors. Then let us take a power supply. And we will be needing multimeters in order to find out the node voltages, right? So since there are three different nodes that we want to measure the voltage of, so for simplicity we can take three multimeters all at once. Okay, so let us bring three multimeters. So have we all placed all the components, or have you all dragged the components from the library? There should be 8 components right now. Please let me know if I have to proceed, if I can proceed.
Yes, ma'am. Okay, so please guide me through this. How do I place the first resistance? How should I place it? ম্যাম রুটেট করে। Okay, so let me rotate the resistance and bring it in a horizontal direction. So let us put this resistance over here. Okay, so now how do we connect the second resistance? How do we connect R2? Maybe it's series. You have to rotate it. I have to rotate it, and then how will I place the resistor, or where I ম্যাম should 11 place এ it? হবে, G? 11 এ হবে না। Yes, Yeah, exactly. column 11 11. a particular point at the হবে. Please, if anyone has any confusion regarding the circuit connections, please notice one thing, that whenever we are placing resistors in series, we are ensuring that the two resistors will be sharing one same node. Okay, the other nodes will be different, but there will be one common terminal. Okay, or one common node, and in this case it is in the column 11. Okay, so that is how we have connected R1 and R2 in series. Now what about R3? We have to connect it in series with R2. That is so how do we do that? Where should we place it? ম্যাম 15 15। 15. Very good. So we are placing it over here. We are placing it in the 15th column. Okay. Okay, so we have serially connected all the resistances, and let me change the value of the resistances. So in your lab sheet, the value of resistance was 330 ohms. So let us let us write it as 330 and change the kilo ohm to ohm. Or if you want to keep it in kilo ohm, then you have to write it as 0.33. Okay, so let me write it as 330 ohm. So the second resistor, the R2, will also have a a resistance value of 330 ohm. The third resistance will also have 330 ohm. Have you all did this part, that is placing the resistance serially and changing their resistance values? Yes, miss. Okay, great. So now what we have to do is we have to connect the resistances with the power supply. Okay, so like we always do, let us connect the power supply, the positive terminal of the power supply over here at the positive side of the breadboard. Okay, so let me change the color to red. And the negative part of the power supply, let us connect it over here, negative part of the breadboard. Okay, now how do we connect this power supply? We have connected over here only, but we haven't still made any connections with the resistors. Okay, so how do we do that? Where should we put this terminal? Where should we put this terminal of the resistance? Where should we connect this terminal of the resistance? Can anyone tell me? ম্যাম ওই উপরের ম্যাম প্লাসটার রেড সাথে। ওয়্যারটা 7 এর সাথে কানেক্টেড হবে, আর ব্ল্যাক ওয়্যারটা মানে 19 এর সাথে কানেকশন দিতে হবে। Acha. So jeta hai, very good. So we have to connect this particular terminal, that is terminal 1 of resistance 1. We have to connect it with the positive terminal of the battery. Here you can also verify from this circuit diagram, that is we are connecting this terminal of the resistance with the positive terminal of the battery. So we have done that part, and now what we will have to do is we will have to place this particular terminal of the third resistance
with the negative side of the battery, that is with this particular side of the battery. So we are dragging a current, we are drawing a current from the column 19 and placing over here. This is a very simple series circuit, okay? আচ্ছা, যার কোয়েশ্চেন ছিল, তুমি কি কানেকশনস গুলো বুঝতে পারছো যেভাবে আমি আগাচ্ছি? আব্দুল্লাহ মেবি নাম ছিল। আচ্ছা, anyways, so now that we have done all the connections, we have made all the connections, we have to basically find out the voltage, node voltages, okay? So in our, let us see what the lab sheet node voltages look like. So this particular node in your lab sheet basically is represented by V3. The node voltage is represented by V3. So this is the third node, this is the second, and this is the first node, or V1. Okay, so I have shown it in a different way. I guess I have considered V1 over here, and then V2, and then V3, but it's different in your lab sheet. So we will be following the lab sheet, okay? So it's taking a while. Okay, so let us suppose, so we have taken basically three multimeters in order to find out V1, V2, and V3. So in your lab sheet, V1 is over here, so yeah, in your lab sheet, V1 is over here, V2 is over here, and V3 is over here. So if you want to connect voltmeters, or if you want to measure the voltages using voltmeters, how would you connect them? So in order to find V1, what we will have to do, we have to connect a voltmeter over here, right? Similarly, if you want to calculate V2, you would have to place a voltmeter over here. Similarly, for V3, you will have to place a voltmeter over here. So let us make that connection. Please let me know if you are done with this particular setup, or if I can proceed. Okay, so please tell me, where do I put this multimeter? Let us suppose this is for V1. So let me label it so that I do not get confused. So this is for V1. Okay. Okay, let's just say this is for V3. And this is for V2. And the last multimeter represents V3. Sorry, V1. Okay. So how do we make the connections right now? Where do I put the positive terminal of the multimeter? Where should I put it? And the positive side of the multimeter of V1 should be connected to the column 50. The positive side of V1 should be connected to column 50. Very good. So exactly. So since V1 is connected, sorry, since V1 is connected with the first terminal, since V1 represents basically the node voltage over here, which is basically the represents the first terminal of R3, or the second terminal of R2. So we will be placing this positive side of the multimeter over this particular column, which is the common point of R2 and R3. Okay, so let me change it in red. Okay, so, and where should I put the negative terminal?
Can anyone tell me where should I put the negative terminal? Ma'am, in the negative bar. Negative part of the power supply, or the negative part of the breadboard, or the common negative portion where all the negative sides will be connected to. Okay, so this will be connected like this. And what about V2? Where should we put the positive terminal of V2? Port 11. Port 11. Very good. So V2 will be connected over here because it is in the common, or the common terminal of R1 and R2. So here is the common terminal or the common node. Okay, so we will be placing V2 over here. And similarly, where should I put the negative side of the multimeter or V2? Negative bar of the breadboard. At Yes, the first row. the negative part of the breadboard. Always keep that in mind whenever you are measuring node voltages or terminal voltages. You are measuring it with respect to the ground level. Okay, so you are basically measuring V2, that is the voltage exactly at this particular node. That is why you are measuring it with respect to the ground potential or the ground voltage. Okay, that is 0 volt. But if I told you to if I asked you to find out the voltage across this particular resistor, then you would have to place the multimeter over here, that is across two terminals of the resistor. Okay, but since we are trying to calculate, or we are trying to find out the node voltage, so we have to place the negative terminal at the negative side of the battery. That is, we are basically calculating it or finding the node voltage with respect to the ground level. Okay, so what about V3? Where should we place V3? ম্যাম ব্ল্যাক সাইডটা হচ্ছে যে নেগেটিভে আর রেডটা হচ্ছে পজিটিভে দিলে হবে। Okay, very good. Black the negative way and red the positive side of the battery the rakhle hobe. Okay, so now the circuit is complete. So let me select the power supply and change the voltage to 12 volt. Since the lab sheet has told you to use 12 volt, so we will be using 12 volt over here. And please make sure that the resistance values are 330 ohm. Okay, now if you start the simulation, so this will be the voltage node voltages. Okay, 12 volt, V3, V2 has 8 volt, and V1 has 4 volt. Okay, it was uh, it is basically the same voltage values that I have shown you right previously. Okay, so this is basically the node voltages, or this is the scenario when there is no load connected to the circuit. Okay, so if you see the lab sheet, or if you see the data table over here, you will see that there are certain conditions. So the first condition that we have just solved is we have solved for no load condition. Okay, that is, we haven't placed any load right now. And for no load condition, we have solved V1, we have solved V2, and we have also solved V3. V1, V2 and V3, you will have to place the values over here. Okay, now what about I1, I2 and I3? Since it is a series circuit, all the current will be the same. Okay, you can solve it using this particular formula. Okay, so yes, that's it. And this R represents the equivalent resistance. Okay, the equivalent resistance, which is R1 plus R2 plus R3. I will give you a data sheet after this lab, and you will have to solve the data sheet, or you have to complete the data sheet.
Okay, so this was for the no load condition. Okay, now what if we have to place a load, and let us consider that the first load that they have asked us to place is 100 ohm resistance. Okay, so the 100 ohm, where do we have to place? We have to first we have to place it over here, then solve v1 v2 v3, then we have to place it over here, then we have to again solve v1 v2 v3, again we have to lastly place it over here and solve that same node voltages. Okay, so I am going to show you this particular load for this particular load, that is 100 ohm, but I will give you a task. I won't be giving you a different task. There is no task 2 in this particular lab. I won't be giving you any task 2, but you will have to solve for these particular resistances as well. Okay. So that will be your home task. And for this particular condition, I have solved for no load, and I will be showing you how to solve for this condition. Okay, so at first I have to place 100 ohm resistance, sorry, 100 ohm resistance over here. Okay, so let me show you clearly. So basically what I have to do is I have to first place 100 ohm resistance over here. So let us take 100 ohm resistance from the library. Okay, so the resistance value is 100 ohm. Please make sure that you have if you are using 100 as the resistance value, then you have to change it to ohm. You cannot keep it to kilo ohm. Okay, so this is the 100 ohm resistance, and where should we place it? We have to place it parallelly with R3, that is the last resistor. So how do we place it parallelly? How can we place it? Can anyone tell me? ম্যাম রোটেট করে যে কোনো একটা যেটার সাথে বসাবো ওটার সাথে বসে দিলে হবে। That is, if I want to place it parallelly over R with R3, I have to place it over here, 15, yes. which means Yes, ma'am. that this particular resistance will be sharing this node as well as this node. Okay, Yes, so ma'am. that is what a parallel connection looks like. Now if since I have to change the resistance connections repeatedly for each case, so I am going to place the resistance over here and connect a wire over here that represents the parallel connections. Okay, now did we understand what I just did? Since I have to change the connections repeatedly, so I am placing the resistance over here, and I have dragged 2 wires across it and connected over here, connected over ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট না করে ডিরেক্ট উপরে বসিয়ে দিলে হতো না? হ্যাঁ অবশ্যই হবে, বাট আমি এরপরে রেজিস্ট্যান্সটাকে কিন্তু চেঞ্জ করে আবার এই R2 এর অ্যাক্রসে বসাবো। তো আমি জাস্ট দাঁড়াও একটা মিনিট, আবার তোমার রেজিস্ট্যান্সটাকে আবার চেঞ্জ করে আবার এই V2 এর অ্যাক্রসে বসাতে হবে। সো তোমার তখন দেখা যাবে যে বারবার মানে তখন আলটিমেটলি রেজিস্ট্যান্সটাকে অন্যদিকেই বসাতে হতো। সো এই জন্য আমি সেক্ষেত্রে আমি আগেই আলাদা অন্যদিকে আরেকটা রেজিস্ট্যান্স নিব। জাস্ট একটা ওয়্যার এখন চেঞ্জ করতে হবে, ঠিক আছে? বাট এই কানেকশনটা কি বোঝা গেছে? আচ্ছা, কেউ কি কোয়েশ্চেন করছিল আমাকে? আর আচ্ছা ম্যাম, এটার রেজিস্ট্যান্স কত? এটার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 100 ওহম। আর ইফ ইউ টু কিপ ইট ইন কিলো ওহম, মেক শিওর এই যে এখানে 100টাকে তখন 0.1 কিলো ওহম দিবা, ঠিক আছে? সো সিন্স আই ইউজড 100, সো আচ্ছা, সো এই কানেকশনটা সবাই বুঝতে পারছি বা আমরা করছি? এই কানেকশন পর্যন্ত আসছি সবাই?
মিস, আই হ্যাভ আ কোশ্চেন। হ্যাঁ, প্লিজ। মিস, আমি যদি এই রেজিস্ট্যান্সটাকে মুভ না করে ডিরেক্ট একটা নতুন রেজিস্ট্যান্স বসে তাহলে কি ভুল হবে? ডিরেক্ট একটা নতুন মানে এই রেজিস্ট্যান্সটাকে তুমি মুভ করতে চাচ্ছ না, জি মিস। বা তুমি ওই যে প্রতিটা যখন আমি আরেকটা রেজিস্ট্যান্স বসাতে চাই, আরেকটা অ্যাডিশনাল এখানে আরেকটা এক্সট্রা রেজিস্টার বসাতে চাচ্ছ এভাবে? হ্যাঁ, জি মিস। আচ্ছা। হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা করতে পারো, বাট তোমার মেক শিওর করতে হবে যে এই রেজিস্টারের তখন কানেকশনগুলো তুমি ডিলিট করে দিচ্ছ, বা অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, তখন এই রেজিস্টারের কানেকশনগুলো অ্যাকচুয়ালি ডিলিট করতে হবে, বিকজ তখন তোমার মানে মাল্টিপল লোড হয়ে যাবে, বাট আমরা মাল্টিপল মানে একসাথে সবগুলা লোড কানেকশন মেজার করতে চাচ্ছি না, আমরা ওয়ান অ্যাট আ টাইম মেজার করতে চাচ্ছি। ঠিক আছে? আচ্ছা। সো এখানে এই পর্যন্ত এই কানেকশনটা আমরা সবাই দিয়েছি কিনা আমাকে একটু জানাও। আচ্ছা, সো যদি এই কানেকশন হয়ে থাকে সবার, তাহলে আমি সিমিউলেশনটা স্টার্ট করতেছি। এখন দেখো আমাদের নোড ভোল্টেজ কিভাবে চেঞ্জ হয় বা ড্রপ হয় কিনা। দেখো, আগে এখানে ছিল 12 ভোল্ট, এটা তো পাওয়ার সাপ্লাই এর সাথে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড, ইট ইজ ডাইরেক্টলি কানেক্টেড টু দ্য পাওয়ার সাপ্লাই, so it will remain as it is, it will be 12 volt always. But here the V2, previously it was 8 volt, right? But now because of the introduction or because of the connection of this load resistance, the V2 or the node voltage has dropped to 6.62 volt. Similarly, V1, which was previously 4 volt, it has now dropped to 1.25 volt. Okay. Now, if you want to see that whether how the resistor actually affects the node voltage, or since we are now using 100 ohm resistance, it is still a very low resistance. Okay, so if we increase the resistance value, the node voltages won't be dropping to this extent. Okay, so you can also see it if by changing the resistance value. So let us now increase the resistance value from 100 to 1000 ohm. Now look at the node voltages. It was previously 6.62, now it has increased to 7.62, and it was previously 1 point something, now it is about 3.28. This means that whenever you are increasing the load resistance value, the resistance or the load is not dragging much current from the circuit. Okay, it is dragging a little amount of current, which is why the node voltages will change very insignificantly. Okay, it won't be that significant, the change won't be that significant, however the change is still very significant. Now if you increase it a bit more, that is if you uh, uh, make it 10,000 or a 10 kilo ohm, then you will see that the change is very insignificant. It was previously 8, now it has dropped only about 0.04 volt. It is 7.96 volt, and it was previously 4 volt, and it is now 3.91 volt. Okay, so since we were to use 100 ohm resistance, so I'm just going to keep it keep the resistance value as it was. I'm changing it back to 100 ohm. Now has everyone got this particular voltage values? Yes, ma'am. Okay, so now we have to stop the simulation. If please note the voltage values down, and in the data sheet you will have to write this node voltages. Okay, so now let me stop the simulation. And now what's the second thing that I have to do? What's the second case? So basically I have
made the connection over here, right? Now in the second case I will make the connection over here, that is I will connect it to this particular node. I will connect it to V2. So what are we supposed to do? We are basically, we have to change this particular connection, right? The other connection will remain the same because it is always connected to the negative terminal, or it is always connected to the uh, last terminal of the R3. Okay, so this particular wiring or this particular connection will remain the same, but this wire has to be changed. So where should we drag this wire to? Can anyone tell me? If So I 11. Yes, very good. If I have to place R, that is load over here, which is basically the common node of R1 and R2, I have to drag the wire over this particular node. Sorry. Okay. Did we all understand what I just did? এই Yes, পর্যন্ত ma'am. সবার হয়েছে? ওকে, যদি হয়ে থাকে please start the simulation and see how the node voltages are. Okay. Now, did you all get this particular node voltages? Yes, ma'am. Okay. So please observe or notice one thing, that V2 has now significantly dropped to 2.5 volt, which was in the previous load case, it was previously 6.62. Okay, V2 was around 6.62, but since now we are placing the load directly over this particular node, we are connecting the load or RL over this particular node, that is V2, the node voltage of V2 has significantly dropped to 2.5 volt. Okay. So similarly, what do we have to do? We have to again stop the simulation, and in the third case, we have to place the resistor. We have to connect the resistor now over here, over the first node or with V3. Okay. Now, how do we do that? How should we make the connection? Can anyone tell me? Ma'am, you have to connect with column 7. I have to connect it to where? Column 7. Yes, yes, very good. So you can place it over here. That is the column 7. So it is basically the node where the first terminal of the R1 lies. Okay, this is the terminal 1 of R1. So we are connecting the load over here. Now, what should be the node voltage if you start the simulation? Okay. Did everyone get this particular voltage value? Okay, so please see that the voltage values are just the way it was previously. Okay, why is that so? Can anyone tell me? When there was no load, we got the exactly same voltage values.
And so why is that so? Why hasn't the node voltage changed? Okay, has everyone found this same values, or Yes, ma'am. okay? So now, please let me know what do you think? Why hasn't the voltage values changed, or why is it exactly equal to the voltage value which we got when there was no load connected? It's because we are basically this particular circuit means if we place the load over this node and this node, that is, we are placing the load over here, right? We are basically placing the load over here. We are directly connecting it to the power supply. So the power supply will always be giving you 12 volt. So there will be no voltage differences of the other two nodes. Okay, well, there will be no change of the voltage node voltages of the other two nodes. Okay, so because this resistor will continuously get 12 volt, it is directly connected, it is parallelly connected to the power supply. Okay, has anyone any questions? Okay, so যদি সবার হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ লেট মি নো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স, অ্যান্ড যদি সবাই এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটাই পেয়ে থাকো তাহলে তো গ্রেট, অ্যান্ড যদি না পেয়ে থাকো প্লিজ লেট মি নো, উই উইল ট্রাই টু সলভ ইট আউট. So basically the node voltage changes whenever we actually place our load parallelly over parallelly across any node. Okay, so which is why the which we can say that whenever we are connecting a load, it will affect the node voltage, or it will reduce the node voltage, and that is what we call loading effect. Okay, so if everyone is done with this particular setup, or if everyone has found out these voltage values, then you can, I guess, solve for the other resistance values as well, right? That is, for each case you will just have to now change the value of this resistance, and in the second case the resistance that you have to use is 5.6 kilo ohm. So I would just say that, keeping everything the same, you just have to change the resistance values, that is, change it from 100 to 5.6 kilo ohm. Okay, then solve the same thing. You have to place it at first you have to place the resistor over here, you have to place it over here at first, then you have to place it over here, then over here, then solve all the node voltages at once. Okay, so if anyone has any questions, please let me know. আচ্ছা, আদনান ভাই, আপনি কি আছেন? হ্যাঁ আপু আছি। আচ্ছা, ওদেরকে কি মানে কোন রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু গুলো, এই যে ধরেন সিরিজ সার্কিটে যে 330 ওহম দিয়ে আমরা ইউজ করেছি, ওটা কি চেঞ্জ হুম হুম। করে দিব কিনা? লোড গুলা সেম রেখে ওই 330 গুলা চেঞ্জ করে দিই আচ্ছা নাকি? হ্যাঁ, যে কোনো একটা চেঞ্জ করে দিলেই হয়, হ্যাঁ, লোড অথবা সিরিজ সার্কিটের গুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ দেন যে কোনো একটা চেঞ্জ করে দেন। হ্যাঁ, ওটা করা যায়। ওকে, সো আর কি মানে কিছু করার আছে, বা তোমরা চাইলে করতে পারো, কিন্তু মানে ল্যাবটা তোমরা যদি বাকিগুলা সলভ করে দেখতে চাও, একটা দুইটা সলভ করে দেখো, তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকলে ইউ ক্যান আস্ক আস, না থাকলে ল্যাবটা আসলে ছোট।
হয়ে গেলে ওদেরকে শেষ করে দেন। আর ডাটা শিট কি পরে দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ, ডেটা শিটটা পরে আমি দিয়ে তাই না? দিচ্ছি। সো হ্যাঁ, ওখানে আমি ভালোভাবেই বুঝাই দিব। ডেটা শিটে তোমরা সবগুলাই অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবা। প্রতিটা লোড এখানে যেরকম ডেটা শিটে একটা জাস্ট একটা সিঙ্গেল লোডের জন্য দেওয়া আছে, ঠিক আছে? বাট সিঙ্গেল লোডের সিঙ্গেল এই লোডটা কিন্তু আমরা ৩টা ডিফারেন্ট নোডের সাথে কানেক্ট করছি, রাইট? সো ওই প্রতিটা নোড কানেকশনের জন্য আলাদা আলাদা রোজ হবে কিন্তু। সো ওইটা আমি সুন্দর করে বানাই দিব, সমস্যা নেই। তো প্রতিটা কেসে তোমরা আই এর ভ্যালুও বের করে ফেলতে পারবা ডাইরেক্টলি। সো এক্সেলে কিন্তু খুব ইজিলি তোমরা মানে তোমাদের হ্যান্ড ক্যালকুলেশনও করা লাগবে না। এক্সেল দিয়ে তুমি কলামস বা সেল সিলেক্ট করে করে কিন্তু এরকম ইয়ে ডিভিশন এই V1/R করতে পারবা, ঠিক আছে? সো চাইলে তোমরা ওভাবে করতে পারো অথবা হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। হোয়াট এভার ইজ কনভিনিয়েন্ট ফর ইউ, ঠিক আছে? সো আচ্ছা ম্যাম, এটা রিনেম ফরম্যাটটা কি? ও আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আমি রিনেম করা দেখাই নাই। সো ইট উইল বি এক্সপেরিমেন্ট 3, দেন স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে দিতে পারো 1 2 3 4 5 এরকম স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে, বা তুমি এক্সপেরিমেন্ট 3 এর পর একটা লিখতে পারো লোডিং এফেক্ট। আচ্ছা, লেখা একটা জিনিস দরকার একটু ওদেরকে বলে দিই। জি। এই যে ফাইলটা ওরা ক্রিয়েট করলো না, এটা একটা ক্লাস অ্যাক্টিভিটিতে অ্যাড করে রাখলে আমাদের ওই যে অ্যাটেন্ডেন্স নিতে একটু সুবিধা হবে। আমি একটা ক্লাস অ্যাক্টিভিটি ক্রিয়েট করে দিছি, আচ্ছা ওই অ্যাক্টিভিটিতে ওরা এটা অ্যাড করে দিক। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, আমি একটু বলে দিচ্ছি তাহলে। আপনারা যেটা করেন, আপনাদের হোমে যান। হোমে গিয়ে এখন যে সার্কিটটা ক্রিয়েট করছেন, ওটার টপ রাইট কর্নারে দেখেন একটা সেটিংস অপশন আছে। ওখানে অ্যাড টু ক্লাস অ্যাক্টিভিটি, অ্যাড টু ক্লাস অ্যাক্টিভিটিতে ক্লিক করলে এক্সপেরিমেন্ট 3 নামে একটা অ্যাক্টিভিটি দেখতে পাবেন। জাস্ট ওখানে অ্যাড করে দিলেই হবে। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো ওয়ে টু পুট রেকর্ড। আচ্ছা, আপনি কি মানে সরি, একটু আবার রিপিট করা যাবে? হ্যাঁ, আরেকবার বলতেছি, আপনারা জাস্ট কোথায়? টিঙ্কারক্যাডের হোমে যান। হোমে গেলে আপনার এই সার্কিটটা তো লিস্টের মধ্যে দেখতে পাবেন, তাই না? সার্কিটটার টপ রাইট কর্নারে দেখবেন একটা সেটিংস অপশন আছে। ওখানে অ্যাড টু ক্লাস অ্যাক্টিভিটি, এই অপশনটাতে ক্লিক করবেন। দেখবেন এক্সপেরিমেন্ট 3 নামে একটা অ্যাক্টিভিটি দেখা যাচ্ছে, ওখানে অ্যাড করে দিবেন। তাহলে কি এখান থেকে দেখাতে পারি? হ্যাঁ, আপনিও মনে হয় স্ক্রিনে দেখাতে পারবেন। জি স্যার, করে ফেলছি। আচ্ছা, ওই যে এখানে টপ রাইট কর্নারে সেটিংস, এই হ্যাঁ, যে এখানে গেলেই হবে। আমি এটা একটু ইরেজ করে নেই। সো এখানে দেখো যে এটা হচ্ছে আমাদের লোডিং এফেক্ট আজকের এক্সপেরিমেন্টটা। সো এখানে একটা সেটিংস অপশন আছে বা সেটিংস বাটন আছে। সো এখানে অ্যাড টু ক্লাস অ্যাক্টিভিটি আছে। সো এটা সিলেক্ট করো, অ্যান্ড এখানে হচ্ছে কিছু ক্লাস অ্যাক্টিভিটি আমার এখানে শো করছে না, বাট তোমাদের ওখানে এক্সপেরিমেন্ট 3 নামের একটা অ্যাক্টিভিটি পাবা। সো ওখানে তোমরা ওই ক্লাসটা সিলেক্ট করে তুমি অ্যাড ডিজাইন করে দিতে পারো, ঠিক আছে? ডান এখানে ম্যাম। তোমরা ওই অ্যাক্টিভিটির ইয়েটা পেয়ে যাবা। ক্লাস সিলেক্ট করবা, দেন অ্যাক্টিভিটি এখানে আসার কথা, দেন অ্যাড ডিজাইন করলে হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো আর মানে সবাই কি বুঝতে পেরেছি এটা, এই পার্টিকুলার জায়গাটা? আচ্ছা, আর আর ইয়ে না থাকলে উই ক্যান ডিসমিস দ্য ক্লাস ফর টুডে। আচ্ছা, তাহলে আদনান ভাই, আমরা কি ক্লাসটা শেষ করব নাকি আর কিছু ওদেরকে বলার আছে? হ্যাঁ, শেষ করে দিতে পারেন। ম্যাম, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, অবশ্যই বলো। ম্যাম, 24 তারিখে যেটা হচ্ছে আমাদের জমা দিতে হবে, ওইটা কি মানে মানে যে পিডিএফটা আমাদের দেয়া আছে ওই ডেটা শিটের 3 নম্বরটা একটু বললে ভালো হতো, মানে আমি ভুলে গেছি আসলে। আবার একটু রিপিট করবে, ডেটা শিটের 3 নাম্বারটা?
ইয়েস ম্যাম, মানে ডেটা শিটের ওই 3 নম্বর এক্সপেরিমেন্টটা কিনা। এক্সপেরিমেন্ট 3 নাম্বার এক্সপেরিমেন্ট তো আচ্ছা আমি একটু ডেটা শিটটা ম্যাম 24 তারিখে মানে যেটা আমাদের সাবমিট করার কথা ওইটার কথা হ্যাঁ জিজ্ঞেস হ্যাঁ, এক্সপেরিমেন্ট 3 সেকেন্ডটা। ও এক্সপেরিমেন্ট আচ্ছা 4 ওটা এক্সপেরিমেন্ট 4 কিন্তু সুপারপোজিশন, ঠিক আছে? আমি একটু খুলে দেখছি। আচ্ছা তাহলে কি ম্যাম মানে টাস্ক 1 আর 2 দুইটা দেয়া ছিল, তো টাস্ক 2 টা যদি হয় তাহলে 1 এরটাও কি ওখানে করা লাগবে, মানে ওই হ্যাঁ শীটের হ্যাঁ ওই জন্য কি? শীটেই, ওই শীটেই আচ্ছা তোমাদের তো দুইটা আলাদা আলাদা শীট বানিয়ে দিয়েছি। টাস্ক 1 এর জন্য প্রথম শীটে তোমরা করবা, আর টাস্ক 2 এর জন্য সেকেন্ড শীটে করবা। হ্যাঁ, ওকে ম্যাম। কি কোয়েশ্চেন ছিল তোমার এখানে? ম্যাম আমি জিজ্ঞেস করছিলাম ওই যে মানে 24 তারিখ যেটা জমা দিতে হবে ওইটা হুম, মানে টাস্ক 3 ডেটা শিটটা কিনা ওইটাই জিজ্ঞেস টাস্ক করছিলাম। 3 নাই, 1 আর 2 তো, মানে আমি আসলেও বুঝতে পারিনি। টাস্ক ম্যাম 3 এক্সপেরিমেন্ট 3 টাস্ক 3 না, সরি আমার বলতে এক্সপেরিমেন্ট একটু 4 আমাদের সুপারপজিশনের হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট 4। দুইটা টাস্ক ছিল, টাস্ক 1 আর টাস্ক 2 ইয়েস ম্যাম। একই সেম এক্সেল শিটে করে ফেললেই হবে, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? নো মিস। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আজকে আসার জন্য। তাহলে আমরা ইয়ে ক্লাসটা এন্ড করতে পারি। আদনান ভাই কি আছেন? ও আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, এন্ড করে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আসসালামু আলাইকুম।